common linkage or coherence between society and culture. We have started last class and continuation. After that continuation, someone's recommend. That means today is Lapierre. Lapierre. L-A-P-I-E-R-E. Lapierre, one of the renowned person, he says the term society. The term society. Society refers not to group of people. Society refers not to group of people. But to the complex pattern. Complex pattern of norm of interactions. Norm of interactions that arise among and between them. That means according to Lapierre, the term society refers not to group of people but to the complex pattern of norm of interaction that arise among and between them. That means we are going to start norm and values today, but after completion of this we will start value and norm. Well, according to his definition, society not only group of people but also the norm which are interacted between and among them. That means between two, among more than two. This is the society. It is not a first definition silo, it is a group of people. Second, not only group but also interaction between their norm. And norm of what? Norm of interaction between or among them. Then you can take another definition, but I am going to start next. Culture and society are not one and same. Please, continuation. Another person's definition I am writing because my handwriting is here. Culture and society are not one and same. Continuation. Culture and society are not one and same. A culture is a system of behavior. 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 Culture is a system of behavior shared past tense. Culture is a system of behavior shared by the members. Shared by the members of a society. Shared by the members of a society. Full stop. A society is a group of people. A society is a group of people. A society is a group of people. Society is a group of people who share a common culture. Who share a common culture. Complete everybody? Yes. Full stop. নামটা একটু লিখে দেই পার্সনের নামগুলো as Lalp L-A-L-P-S Lalp Linton. As Lalp Linton puts it, a society is তারপরে after full stop, as Lalp Linton puts it, a society is an organized group of individual. Organized
দেখা যায় না। আচ্ছা, অর্গানাইজড গ্রুপ as না, কিন্তু a society is an organized group of learned, learned, learned past tense, learned, learned, learned response. আচ্ছা, organized group of learned, learned, learned responses, plural responses, characteristics, of a particular society. Repeat please. জাস্ট এখানে একটা আমি আজকে বুঝতে পারবো, আজকে আমি ডেট দিয়ে ফেলবো, শুধু আজকে নামটা লিখলেই হয়ে যাবে। গতকালেরটা আমরা দিয়ে দিই, তাহলে একটা ফার্স্ট কলার টিক চিহ্ন দিলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি রিপিট প্লিজ। অ্যাজ লাল্প লিন্টন পুটস ইট, এ সোসাইটি ইজ অ্যান অর্গানাইজড গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়াল। A society is an organized group of individuals. A culture is an organized group of learned response characteristics of a particular society. আমি কি ভুল লিখছি কোথায়ও? খেয়াল করেন আবারও। একটা ওয়ার্ড সম্ভবত ছোট হয়েছে। আচ্ছা তাহলে দরকার নেই, যেটা লিখছে এটাই থাক। লাল্প লিন্টন পুট ইট, এ সোসাইটি ইজ অ্যান অর্গানাইজড গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস ফুল স্টপ। এখানে মনে হয় বাদ গেছে ইন্ডিভিজুয়াল, হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল, তারপরের লাইনটা সম্ভবত বাদ গেছে। কালচার ইজ অ্যান, এটা কি বাদ গেছে? এ কালচার ইজ অ্যান অর্গানাইজড গ্রুপ অফ, দুইটা মিক্সার হয়ে গেছে। এ কালচার ইজ অ্যান অর্গানাইজড গ্রুপ অফ লার্নড রেসপন্সেস, ক্লিয়ার, লার্নড রেসপন্সেস ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ পার্টিকুলার সোসাইটি। পরে বলছি, একটা সেন্টেন্স বাদ গেছে। এ সোসাইটি ইজ অ্যান অর্গানাইজড গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়াল, ক্লিয়ার। সোসাইটি হচ্ছে ব্যক্তির সমষ্টি। আর কালচারে কি বলছে? কালচার ইজ অ্যান অর্গানাইজড গ্রুপ অফ লার্নড রেসপন্সেস ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ পার্টিকুলার সোসাইটি। ইন্ডিভিজুয়াল ইজ এ পার্ট অফ সোসাইটি, আর কালচার বলছে পার্টিকুলার সোসাইটি। ক্লিয়ার? এখন ক্লিয়ার সবার? লাস্ট কনক্লুডিং, A society is composed of, গঠিত। A society is composed of people, who are interacting. A society is interacting, TING. A society is composed of people who are interacting on the basis of share, shared belief, noun, BELIEFS, beliefs, noun, comma, customs, beliefs, noun, values, belief, custom, values and activities. Repeat please. A society is composed of people who are interacting on the basis of shared belief, customs, value and activities. সব plural, values and activities. Clear? That means a society is composed of people who are interacting on the basis of shared belief, customs, values and activities. The common pattern, after full stop, the common pattern, PATTERNS, patterns, the common patterns
who is governed, govern, governed, who is governed their and interaction, who is governed their interaction, TACIER, their, who is governed their means people, TACIER, their interaction, interaction make, make up, interaction make up the culture, interaction make up the culture of the society, interaction make up the culture of the society. এই সেন্টেন্সে বলেছে the common pattern which govern the interaction make up the culture of the society, full stop. As Glynn and Glynn is the last class Glynn, GILLIN, Glynn, as GILLIN, Glynn, last class নাম লিখেছিলাম, GILLIN, as Glynn and Glynn, নাম তো একটু ক্যাপিটাল লেটারে লিখেন, as Glynn and Glynn have pointed out, Glynn and Glynn pointed out, as Glynn and Glynn, GILLIN, Glynn and Glynn have pointed out, comma, inverted comma মধ্যে লিখবেন culture is the cement, culture is the cement, 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 cement binding, BINDING, binding together, সিমেন্টের কাজ কি সব কিছু আটকায় রাখা না, সেজন্য বাইন্ড, BIND, বাইন্ড আগে বাঁধা, BINDING, বাইন্ডিং টুগেদার, সিমেন্ট সি না, সি তো সিমেন্ট, হ্যাঁ, সিমেন্ট বাইন্ডিং টুগেদার ইনটু এ সোসাইটি, বাইন্ডিং টুগেদার ইনটু এ সোসাইটি, its component, binding together into a society, its component ki individual, component ki society individuals, dot দিয়ে human society, just individual এর পরে দুই dot, human society is people, human society is people interacting, comma, culture is the patterning of their behavior, culture is the patterning, PATTERNING, pattern সাথে ing, patterning of their behavior, TACIER, their pronoun, of their behavior, full stop. Repeat please. As Glynn and Glynn have pointed out, culture is the cement, সিমেন্টের কাজ কি বাইন্ডিং টুগেদার, একসাথে বাঁধবে ইনটু এ সোসাইটি, এটা সোসাইটিকে কি, সোসাইটির কম্পোনেন্ট কি, ইন্ডিভিজুয়াল, সেখানে ডট দিয়ে হিউম্যান দেওয়া হয়েছে, ইন্ডিভিজুয়াল ডট দিয়ে হিউম্যান সোসাইটি is people interacting, আর culture is the patterning of their behavior, that means society বলা হয়েছে whose component is individual, as like a cement, people are binding here to interact their behavior. This is the society and culture. There is a close interlink between society and culture. None is avoiding from another. একটা থেকে আরেকটাকে আপনি পরিত্যাগ করতে পারা যাবে না। আজকে শীটটা দিয়ে দেবো, যারা লিখতে পারেন না সমস্যা নেই। তাহলে টুডে কালচার ইজ কমপ্লিট। কালচারের তাহলে এগেইন কালচারের কোশ্চেন, হোয়াট ইজ কালচার, হোয়াই, কোশ্চেন একটু এদিক ওদিক চেঞ্জ হতে পারে। হোয়াট ইজ কালচার, ফিচার অফ কালচার, দেন ফিচার অফ কালচার, কালচার ইম্পর্টেন্স, বা হোয়াই ডু ইউ অলওয়েজ লাইক চেঞ্জিং কালচার, এই ধরনের কোশ্চেনটা জাস্ট দ্যাট মিনস এক্সপ্লেনেশন, যে ডু ইউ অলওয়েজ লাইক চেঞ্জিং কালচার, is it always accepted or not. এখন for example our dress system is this type, and if we change another dressing system, should we accept it or not,
এই ধরনের কিন্তু কোশ্চেন হুবহু না থাকার পসিবিলিটি বেশি, কিন্তু কিছু কোশ্চেন অবশ্যই কিছু থাকবে। ক্লিয়ার যে কিছু কোশ্চেন অবশ্যই একটা মার্ক, সার্টেন মার্ক পর্যন্ত দিস, দেন টেকনিক্যাল কোশ্চেন। অ্যান্ড আমি নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দেবে, অ্যাসাইনমেন্টের কোশ্চেনটা বলে রাখতে পারি। অ্যাসাইনমেন্টের কোশ্চেন হবে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ বাংলাদেশি কালচার। যে অ্যাসাইনমেন্টটা ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট দিব, একটু শেয়ারের দায়িত্ব থাকবে কবে আমার অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে, কবে একটু মনে করে দাও, আমি লিখে রাখি তাহলে। হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ বাংলাদেশি কালচার। Characteristics of Bangladeshi culture. What are the characteristics of Bangladeshi culture? Different types of Bangladeshi culture: Muslim, non-Muslim, young, old, mature. This show it is assignment. Culture. It depends on you. হাতে লেখাই ভালো, তাহলে হাতে লিখলে প্র্যাকটিস হবে। কম্পিউটার টাইপ হলে অটো কারেকশনটা হয়ে যাবে, আর হাতে লিখলে স্পেলিংটা আমাদের ঠিক হবে। হাতে লেখাই মোস্ট অ্যাকসেপ্টেবল। না এটা ঠিক আছে, আমিও এটা পছন্দ করি। আচ্ছা ফৌজিয়া বন্ধে হেল্প করবে। টুডে ইজ নর্ম, NORM, norm and values. Norm and values. Societies, it is also interlinked very closely with society. এটা নর্ম, ভ্যালুস, পারসেপশন, বিলিফ, এগুলোর আসলে অ্যাকচুয়ালি মানেটা খুব টাফ। সব কিছু কিন্তু প্রথার মধ্যে চলে আসে। It is the point of syllabus, but norm, values, perception, personality, belief, there is a closely interlinked. One cannot separate from another. Closely, very, very closely interlinked between these. A norm, for example, when I am coming, she called me. But from the viewpoint of norm, in Bangladeshi norm, on the basis of values, of meeting, but class, Bangladeshi meeting will start at 9 AM, but members are coming 9:30, 9:15 or 9:30. This is the norm of Bangladesh. So there is no very, very difficult to differentiate between norm and values, because norm on the basis of meeting value, norm on the basis of meeting value. We should attend at least before 9, but Bangladeshi norms, you are coming after 9. This is the norm. So I told her I am on the road. This is the system of Bangladesh. For example, previous time I was also doing attend some meeting. Then when we are coming 9 AM meeting, I came at before 9, but at least half an hour I have to wait. Then others, renowned person is coming. So this is the scenario of Bangladesh. Your bus will start 9, but helper is coming after 9:15. So how can I differentiate norm and value? So it is very, very difficult for me, and not only for me, but also for everybody. They very, very difficult to differentiate between norm, values, belief, perception. It depends on situation, person, society, etc. So I can start definition of norm not here. I am willing to start here because I like this sentence very easy. Do anyone know the Bengali of norm? Protha, customs, riti niti, all are same. So I haven't found it. It's same as folk voice, another word. I didn't find in dictionary. Today I will also use this word. Folk voice. What is the meaning in the
in the dictionary no meaning, but I know same way যে লোকগীতি এই ধরনের, সো ইন দ্য না ওটা তো ফোল্ক, কিন্তু এটা এখানে ফোল্ক হয়, দ্যাট মিনস যে হুইচ ইউ আর বাউন্ড টু ডু। বাট ফর এক্সাম্পল ইফ আই এই যে ক্লাসে থুতু খেললো এখন কেউ, এটার কি নিজের কি পারসেপশনের উপর ডিপেন্ড করে, আমি বসে আছি উঠবো, কেউ নাই দেখলো না, অনেকের দিস ইজ দ্য হ্যাবিট অফ আজ। এই ধরনের মানে এই ধরনের এক্সাম্পলটা আই এম ইউজিং বিকজ এটা আমাদের অনেকেরই মানে কি বলবো টপ লেভেলে, বাট দে আর নট যে কেউ নাই উঠলো না বা আমি নিচে লেখা অনেকের যায়, দিস ইজ দ্য সিনারিও যে বাট দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক মিনিং। আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ট্রাই করছি যে বাংলা মানেটা লেখার, কিন্তু এটার আমি মানে পাই নাই। হোয়েন আই ক্লিক দেন দে সরি উই আর নট ফাউন্ডিং এর, বাট এটা এই ধরনের দিস ইজ দ্য টাইপস অফ নর্ম। যে ইটিং কালচার, আই ক্যান ইট দিস ওয়ে, আবার আমি মাথার উপর দিয়ে ঘুরাই এনেও খেতে পারি, দিস ইজ দ্য নর্ম যাবত। এরা কিছু আবার কি মুসলিম কালচারে শেষ ডান হাত দিয়ে খায়, এখন মডার্ন সোসাইটি বাম হাত দিয়ে খাবো, চামচ দিয়ে খাবো, ছুরি দিয়ে কেটে খাবো, দিস ইজ দ্য নর্ম অ্যান্ড কালচার ডিপেন্ডস অন সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন। চাইনিজ খেতে গিয়ে যদি আমরা হাত দিয়ে খাই তাহলে বলবে যে কিছুই জানে না। তাহলে নর্মের ডেফিনেশন অফ নর্ম অনেকেই পারে না, ছুরি দিয়ে কেটে চামচ দিয়ে কেটে। লিখলে ভালো হয়, আমি আগাইতে পারতাম, তাহলে ডেফিনেশনটা অনেক বড়, আমি একটু লিখে দিলে ভালো হতো। আমি বলবো না ডেফিনেশন প্লিজ, ডেফিনেশন আই হ্যাভ কালেক্টেড লার্জ ডেফিনেশন, বাট আই এম রাইটিং অর সেইং simple and easy use, because I am you can share it, but নিচে নেমে গেছে এই যে কালকে জামা এই যে অন্য একসাথে না করে দিলে হয় না। এবার এইখানে টেবিলটা থাকলে সুবিধা হতো। আচ্ছা একটু আপনারা লিখেন নর্ম আর আমাদেরকে মানে পুরো শিখে তো সবকিছু তো আর আপনি তো মার্কিং করে একটা জিনিসটা লিখে দিচ্ছেন, ওটা যদি একটু এখানে মার্কিং করে দেন তাহলে হাইলাইট করা আছে। এই যে দেখেন একজন সাক্ষী থেকে নেন, একজন এই যে আমি এখানে লিখছি এইটুকু আমি আগে বলবো না, এটাই বললাম যে হাইলাইটেড করা আছে। এরপরে এই যে আমি পেন্সিল কলম দিয়ে দাগায় রাখছি, মানে এগুলো তো আমার কাছে ভালো লাগছে, অন্য সেন্টেন্স আপনাদের কাছে ভালো লাগতেও পারে, ঠিক আছে। আমি মানে যতটুকু পারছি সব কালেক্ট করছি, আমি পেন্সিল দিয়ে হাইলাইট করে রাখছি। নর্ম এন, নর্ম শুধু এন লিখে গেলে হবে, এখান থেকে কিছু যা আগে পিছে করছি না, এই জন্য আমাকে লিখতেই হবে। নর্ম আর গ্রুপ শেয়ার্ড, নর্ম আর গ্রুপ শেয়ার্ড, নর্ম আর গ্রুপ, হ্যাঁ নর্মস আর গ্রুপ শেয়ার্ড এক্সপেকটেশন, norm are group shared expectations, that means you are expecting it will shared by group, that means norm are group shared, full stop. Such expectations are reflected in statement. Such expectations are reflected in statement such as inverted comma start, a good citizen always respect law ain, a good citizen always respect law plural laws, LAWS laws, inverted comma close, comma, a gentleman pay his debt, a gentleman pay his debt, DEBTS, debt মানে loan, DEBTS, pay his DEBTS, debt মানে ডেটর থেকে, এটা অ্যাকাউন্টিং এর একটা ওয়ার্ড আছে ডেটর, সেই ডেটর থেকে DEBTS, ডেপ্ট।
পুরা ওয়ার্ডটা ডেটর, DEBTOR, সংক্ষেপে আসছে, এটা এখন ইউজ হয় DEBTS, ডেপ্ট, দ্যাট মিন্স পাওনা, you will get money, I am bound to pay it. This is called debt or loan. But loan, interest is related, but debt, interest may or may not related with it. So there is a difference. Debtor, denadar. Gentleman pay his debt or loan. Loan interest is directly related, but debt interest may or may not related. Then young man, হ্যাঁ না ওই একই সাথেই, হ্যাঁ হ্যাঁ একটা সেন্টেন্স ছুটে গেছে, ছোটো ছোটো করে লিখছি তো সেন্টেন্স একটা ছুটে গেছে। আচ্ছা, পে হিজ ডেপ্ট, তারপরে একটা ইয়াঙ্গার ওয়ান, ইয়াং ম্যান বলছে, ইয়াং ম্যান বা ইয়াঙ্গার ওয়ান, এখানে সেন্টেন্সে ইয়াঙ্গার ওয়ান মাস্ট অলওয়েজ রেসপেক্ট এল্ডারলি people. Younger one must always respect elderly people. Younger one must always respect elderly people. Full stop. তাহলে first three example, good citizen respect law, gentleman pay debt or loan, young man respect elder man. This is the norm in our society. তাহলে according to এখন তিনজন ব্যক্তির কোটেশনটা টানবে একটু, অ্যাকর্ডিং টু এর নামও ইয়াংই, অ্যাকর্ডিং টু YOUNG ইয়াং অ্যান্ড ম্যাক MACK, ইয়াং অ্যান্ড ম্যাক সেস, অ্যাকর্ডিং টু ইয়াং অ্যান্ড ম্যাক কমা দিয়ে 2%, আই ডোন্ট নো আসলে এই নামের ক্ষেত্রে ইয়াং অ্যান্ড ম্যাক যেহেতু 2%ই মনে হয়, ইয়াং অ্যান্ড ম্যাক 2%, norm refers to the group shared group shared expectation, আগেরটাই norm refers to the group shared expectations. This 2% says clear, ওই আগে লেখাইছে নন রেফার টু দ্য গ্রুপ শেয়ার্ড এক্সপেকটেশন, হ্যাঁ এটা ইনভার্টেড কমা কমপ্লিট। সেকেন্ড পারসন HM জনসন, JOHNSON, according to dot dot দিয়ে Johnson, a norm is an abstract, ABSTRACT, abstract pattern held in HELD, held in the mind. Norm is an abstract pattern held in, abstract pattern, PATTRN, pattern held in the mind that SETS, that sets certain limit for behavior, A norm is an abstract pattern held in the mind that sets certain limit for behavior. For example, anyone can give this example. Or smoking. In our society, it is prohibited to smoke in the bus, but several times male person are smoking, and as well as I also saw some women are also smoking on the road. So, but it is everywhere you are writing on the TV or others, it is harmful for health. You are smoking, but that packet there is also written it is harmful for health. So they are not liable. You are liable without knowing they need to other, but knowing you are smoking, it is a very bad habit. So this is the abstract pattern
which are limit your behavior. Third persons, এটা অনেক বড় নাম। আচ্ছা দাগ দাসের নামটা লিখে নেন অ্যাকর্ডিং টু বাদ থাক। নর্ম রেফার্স টু, অনেক বড় নাম লিখতে। নর্ম রেফার্স টু না দাগ দেওয়া আছে, পরে লিখে নিতে পারবেন। ডোনাল্ড, লাইট, জার অ্যান্ড এনার বললাম না। নর্ম রেফার্স টু দ্য রুলস দ্যাট, নিয়ম, দ্য রুলস দ্যাট গাইড বিহেভিয়ার, দ্য রুলস নিয়ম কানুন, RULS, rules that guide behavior in everyday. Norm refers to the rules that guide behavior in everyday situations. In everyday situations and everyday situation and are derived from the value, and are derived from the value, and are derived পাওয়া গেছে, derived from the value, না শুধু ভ্যালু থেকেই, মানে ওই যে নর্ম অ্যান্ড ভ্যালুর থেকে চলে আসছে এটা। এগেইন নর্ম রেফার্স টু দ্য রুলস দ্যাট গাইড বিহেভিয়ার ইন এভরিডে সিচুয়েশন and are derived from the value, and are derived from the value, DERIVED, derived from the value, full stop, derived from the value. এখানে কি বলা আছে? rules which guide the everyday behavior or everyday situational behavior and derived from the value. That means is a first example, when we should come to class, when we should come to meeting, when we should come to where. For example, your office lunch time 1 to 2, but you are taking your lunch 2:25 but 2:20. Some of your subordinate may enter your room, but you are angry. Why you are coming? I am taking my lunch. But it is your fault. This is the example. Which rules, the ruling pattern of everyday situational behavior. That means situation you should not angry, situation you should be cool. This is the situational behavior and which comes from our values. Then we can come, আমি কিন্তু ট্রাই করছি নোট করে দেওয়ার জন্য, এই জন্য জায়গা থেকে নিচ্ছি। দেন প্যারা করে লেখেন, প্যারা করে নর্ম আর, প্যারা করে লিখবেন এবার। নর্ম আর দ্য ওয়ে, প্যারা করে, এটা আরেকটা জায়গা থেকে নেওয়া। নর্ম আর দ্য ওয়ে people behave in a given society. Norm are the way people behave in a given society. People behave, আচরণ করে, in a given society. Norm are the way people behave in a given society. In a given society, comma. Values are what they hold. Values are what they hold. Values are what they hold. HOLD, hold, comma. Beliefs are BELIEFS. Beliefs are how they think. Beliefs are how they think the universe operates. The universe operates. The universe operates, comma. Beliefs are how they think the universe operates, comma, and expressive symbols and expressive symbols are representations. Expressive symbols are representations, full stop, are representation. Expressive symbols are representation. Operates. Third person singular, universe, third person singular. Attention please. Norm here, norm are the way people behave in a society. That I mean, giving my example.
Norm give a way people behave in a society. In this society, as a student, here your behavior pattern is one type, another your office, your boss, then your behavior pattern is another. Same time, as a professional, our behavior is in pattern one time and another, police behavior pattern is another. So this is the way how people behave. Then value ki value what they hold, Is my previous example I am uttering several times because you should come in the meeting before 9, but my behavioral pattern, everybody attend at 9. For example, everybody attend at 9, but my behavior pattern is late. I come 9:30. Though my boss either angry or not, I bother it. This is the several persons values also. This is the can I clearly understood value and norm. Value means your perception, how you are taking, how you are reacting it. It is value, but norm social pattern. Clear? Norm social pattern, but value means how you are accepting. When tumi kibhabe grohon korcho. This is the value. Everybody should attend in the class, but he or she is not attentive minutely. Then it is his oblique her values. ভ্যালু হচ্ছে নিজের পার্সোনাল, নিজে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করছি, মাই অ্যাকসেপ্টিং ক্যাপাসিটি, মানে আমার ইচ্ছা হলো না। সাম স্টুডেন্ট মে দিস টাইপ যে দো টিচার হোয়াট ইজ সেইং, হি অর শি ইজ আইদার ফোনিং অর মেসেজিং অর সামথিং, দিস ইজ দ্য নট ইউ বাট আওয়ার স্টুডেন্টশিপ, the student pattern normally this type, and some students are more attentive, what he or she is saying, they will ask question, they are analyzing why it is occurring. This is the values of student. Then believe how they think, চিন্তা করে, the universe operate, that means how belief means how they are thinking, why it is occurring. For example, এই যে একজন থুতু ফেললো, এখন পাশে এসে বসে সে চিন্তা করলো যে কেন এটা করলো, এটাকে আমি বলবো কি বলবো না, শুড আই সে ইট আর নট, যে ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টিং, আবার এটা খামাখা আমি বলে ঝগড়া করবো কেন, আবার এটা আমি না বললে তো অন্যায়কারী আর অন্যায় সহ্যকারী সমান অপরাধী। এই যে ইন দ্য অফিসিয়াল উই নো বারবারই, মানে ঘুষ তো কি ব্রাইবারিতে তারা কি করছে আমরা সবাই জানি, হি অর শি ইজ টেকিং ঘুষ নিচ্ছে, ইন্টারেস্ট টেকিং। কিন্তু আমি এখন প্রতিবাদ করতে গেলে কি হতে পারে, আমার সাথে লেগে যেতে পারে, কারণ ক্যান আই প্রোটেক্ট ইট অর নট। এই যে অন্যায়কারী আর অন্যায় সহ্য করে যতই জানি তারপরেও কি করছি, নীরবে সহ্য করে যাচ্ছি। তো এই ধরনের হচ্ছে বিলিভ হচ্ছে আমার বিলিভ, দ্যাট মিনস আমি মানে বলছি যে আমার ধারণা যে বাবা বলছে না কারোর সাথে ঝগড়া করো না, মা বলছে চুপ থাকো, শান্ত ছেলে। তো এই ধরনের হচ্ছে বিলিভ, যে হাউ দ্য ইউনিভার্স অপারেট, মানে বিশ্ব কাজ করছে না, মানে এভরিথিং হোয়াই দিস ইজ হ্যাপেনিং, হোয়াট শুড আই ডু, দিস ইজ দ্য বিলিভ। দেন expressive symbol or representation, represent is how you are reacting, how you are saying anything. এখন representation, that means your expression can say are you angry, for example when you are going to your basha, your family member can understand what is the mode of you, either you are gloomy face, either you are in a smiling face. This is the expressive symbol of representation. Representation means they can understand anything from your face also. This is the representation. এখন আমি আমার মন খারাপ, আমি হাসার চেষ্টা করছি, তাহলে কি হলো, চেষ্টা করলেও কিছু বোঝা যায়। দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশনাল ক্যাপাসিটি। সেম অ্যাজ রিপ্রেজেন্টেশনাল ফেইথফুলনেস চলে সেখানে, যে দো আই অ্যাম ট্রাইং টু সে ইন এ স্মাইলিং ফেস, বাট দেয়ার ইজ সামথিং হুইচ ইজ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইন মাই গ্লুমি ফেস। এইটা হচ্ছে যদি আমি এই ধরনের মিথ্যা বলতে চাই সেটা কি হবে, এর সাথে রিপ্রেজেন্টেশনাল ফেইথফুলনেস কেন বলছি, যে ওই যে শাক দিয়ে, বাংলা বলতে গেলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাকে বলে, যে চেষ্টা করলে অনেক সময় ধরা পড়ে যাচ্ছে। তাহলে রিপ্রেজেন্টেশনাল ফেইথফুলনেস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর একটু বলবেন যে এত বড় হচ্ছে, কিন্তু বড় হইলেও আমি দিয়ে দিচ্ছি, এখান থেকে আপনারা শর্ট করতে পারেন। লাস্ট কনক্লুশনের আগের প্যারা, এই যে এখানে আরেকটু আছে, অনেকটুকুই কষ্ট হবে না, আমি বাংলাও লিখে রাখছি যেটা যেটা কঠিন ওয়ার্ড আছে।
norms are shared rules comma share করা পাস shared rules customs rule নিয়ম প্লুরালে বলছি rules customs প্রথা and guidelines that govern society or that govern society and or না orটাকে and oblique or দিতে পারেন or and define how people should behave in the society. For example, এটা না লিখলে চলবে। For example, এখানে বলা আছে যে the norm of a student, teacher, police or others may be different, though we are government service holder, but their norm are different for their job. In short, সংক্ষেপে করে দেয়। In short, norm are সংক্ষেপে norm are a bundle কাটি। In short, norm are a bundle bundle of do করা। Norm are a bundle of do's, do plural do's and don't করা না করার একটা বান্ডেল। That means norm are a bundle of do and don't না don't ওই do plural does and don't এই এতটুকুই থাক। সিআরের বোঝাই দিয়ে এখন ফটোকপি করলেও নীল কালি দিয়ে লিখে ফেলছি, মনে হয় উঠবে না, জাস্ট এইগুলো একটু হাতে লিখে নিলে হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে সেকেন্ড কোশ্চেনে আসি। অনেক বড় আছে, মোটামুটি 5 মার্কের মতো করে লিখলে হবে। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সোশ্যাল নর্ম। আর এই যে টাইপস আছে আমি লিখছিলাম, এখন এত বড় একদিনে ক্লাসে শেষ করা যায় না। এই যে টাইপস অফ নর্ম একটু পড়ে রাখলে হবে না। তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ নর্ম, টাইপস আছে, টাইপস পরে আসি। টাইপস ভেরি সিমিলার। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ নর্ম বা ফিচার, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর ফিচার অফ নর্ম। নাম্বার 1, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর ফিচার অফ নর্ম। নর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সোশ্যাল নর্ম। নাম্বার 1, সোশ্যাল নর্ম আর ইউনিভার্সাল। আমি শুধু নর্মটা বাদ দিয়ে যাই। ইউনিভার্সাল, সোশ্যাল নর্মস আর ইউনিভার্সাল। এটা পয়েন্টের আন্ডার আসবে। এখন নর্ম আর ইউনিভার্সাল ডিটেলস উই ক্যান ডিসকাস। নর্ম আর ইউনিভার্সাল, I hope you can write it, because norm, if your norm is good, after that you can be remembered, but if my norm or behavior is bad, after that everybody will say alhamdulillah, because he or she has removed from this world. So this is the না, এটাই তো আমাদের এই যে কথায় বাংলাতে আছে, এই কোটেশনগুলো আসলে বলতে পারলে ভালো হতো, যে মানুষ মরে যায় রেখে যায় স্মৃতি। যদি আমি ভালো হই, আফটার ডেট এভরিবডি উইল রিমেম্বার মি। আর আমি যদি খারাপ হই, ওই যে সেই আশেপাশের লোকজন যে আবর্জনা মুক্ত হয়েছে। সেকেন্ড, নর্মস ইনকর্পোরেটিভ ভ্যালু জাজমেন্ট। ইনকর্পোরেট, সেকেন্ড, নর্মস ইনকর্পোরেট ভ্যালু জাজমেন্ট। ভ্যালু একটা ড্যাশ দিয়ে জাজমেন্ট, ভ্যালু জাজমেন্ট। ইনকর্পোরেট মানে ক্রিয়েট, ইনকর্পোরেট মিন্স ক্রিয়েট, ভ্যালু জাজমেন্ট।
J-U-D, G-E, M-E-N-T. That means value judgment. What is the meaning? This norm incorporate value judgment. That means here example right or wrong. If just write this example right or wrong. What is right, what is wrong? It is also very difficult. Either it is right or wrong. Situation to situation, person to person, relative. You cannot say 100% it is wrong, 100% it is right. Because for example, someone want to go to picnic, student, because I am saying the mature example because most of we are mature. So for example, his son is willing to go to picnic, group picnic, but in the Cox's Bazar every time when they are going, some accident is occurring. Most of the BUET student is Cox's Bazar গেলে প্রায় দেখা যায় বুয়েটের ছাত্ররা সাঁতার জানে না বেশি, তারা মারা যাচ্ছে, কিন্তু ডাকিনিক্সের ছাত্ররা খুব এই যে এই হলে ফজলুল হক হলে বেশিরভাগ আপনারা পেপারে দেখেন যে এই লাস্ট 2 মাস আগে একটা ছেলে সেকেন্ড ইয়ারের মারা গেল। এভরিবডি নোজ ফজলুল হক হলে দেয়ার ইজ এ পন্ড এবং ইট ইজ প্রহিবিটেড টু গো দ্যাট পন্ড। তারপরে ইয়াংরা কি করে 2-3 জন ওখানে গোসল করতে যাবে, 3 জন প্রায় ডুব দেয়, একজন ওঠে না, 2 জন ওঠে। এই প্রায় সময় এটা মানে আমার ক্যাম্পাস লাইফে পর্যন্ত মনে হয় শেষ করে আসার পরে পর্যন্ত অহরহ এটা প্রায় মান্থলি ঘটে এটা। কিন্তু এই যে দিস ইজ দ্য নর্ম। আমি তো সাঁতার জানি, 3 জন বন্ধু গেছি ইয়াং আমাদের সাথে পুকুর পারবে না, এখন কি জানি না এটা। দিস ইজ দ্য হোয়াট ইজ রাইট, হোয়াট ইজ রং। I am saying the examples as a parent, what is your duty? Either you should prohibit your son, don't go to picnic, then he will be mentally distorted. My parents are rigid, they don't allow me anything. But so you should understand what decision should you take. Jodi if you don't allow with that picnic, then you should take him or her another place. Oi picnic e na jete dile you should take him other recreational place. This is your duty. So right wrong, this is the value judgment. Clear? এই এক্সাম্পল গুলো ব্যবহার করতে পারবেন উইদাউট এনি হেজিটেশন। এটা মনে করেন না যে বই ছাড়া এই যে বই লেখছে যে স্ট্যান্ডার্ডাইজ জেনারেশন, এই কথাগুলো যে আমার ইউজ করতে হবে, নট নেসেসারি। ইউ ক্যান, দিস ইজ বাংলাদেশ স্টাডিজ, ইউ ক্যান অলওয়েজ গিভ এক্সাম্পল অন দ্য বেসিস আওয়ার সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট, সোশ্যাল দ্যাট মিন্স প্রেজেন্ট সিচুয়েশন দিয়ে। অ্যাজ এ প্যারেন্ট, অ্যাজ এ ব্রাদার, অ্যাজ এ টিচার ইউ ক্যান গিভ দিস এক্সাম্পল। এই এক্সাম্পলগুলো দিলে মোস্ট প্র্যাকটিক্যাল, বিকজ আওয়ার subject is theoretical, but if you have practical knowledge it is more acceptable. Third, norms are relative. Relative means আত্মীয় না, কিন্তু norms are R-E-L-A-T-I-V, relative। আত্মীয় হলে তো জিজ্ঞাসা করতাম না। না, হ্যাঁ না, আগে আমি এই ওয়ার্ডটার থেকে জানতে চাচ্ছি যে ওয়ার্ডটা কেন এখানে। নর্মস আর রিলেটিভ, এই সেন্টেন্সটা থেকে বলার চেষ্টা করেন। নর্মস ভ্যারি ফ্রম সোসাইটি টু সোসাইটি। দ্যাট মিন্স রিলেটিভ মিন্স কম্পেয়ারেবল। রিলেটিভস এই কারণে আই আস্ক ইউ বিকজ কম্পেয়ারেবল। এই someone says she is beautiful, someone says she is beautiful, it is relative because Mr. X says she is beautiful, Mr. Y says I don't like her. This is the relative. যে হ্যান্ডসাম ডিপেন্ডস পারসন টু পারসন। কেউ বলবে গায়ের রং ফর্সা সুন্দর, কেউ বলবে শ্যামলা সুন্দর। দিস ইজ দ্য রিলেটিভ। না, জাস্ট আই অলওয়েজ প্রিফার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল। প্লিজ অলওয়েজ প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল, কারণ এভরি টাইম প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে আপনার জন্য ক্রিয়েটিভিটিকে করবে। তাহলে রিলেটিভ আর আমি বললাম না যে এখানে কি আছে না আছে, জাস্ট পয়েন্টটা দিয়ে রিলেটিভ মিন্স ভ্যারি ফ্রম পারসন টু পারসন। দ্যাট মিন্স সেম এক্সাম্পল, হি সেজ দিস, হি সেজ নট, আই ডোন্ট লাইক দিস। সামওয়ান লাইক কফি, সামওয়ান লাইকস টি, সামওয়ান ক্যান টেল tea is more easier to take, someone says coffee is more suitable for me. This is the
person to person. So, relative means comparable, that means you can compare with others, this is the relative. Then norms are not equally important. Number jani na. Next, norm are not equally important. Hote pare. Norm are not equally important. Not equally important. Not equally important. Not equally সমান ভাবে. সমান গুরুত্ব না. Give example. Equally important. Try to give an example. আপনারা বলেন এবার. আমি Thank you. I hope this type of example, your class. That means equally important. Ekhon you have come here from your own attention, but you are sending your son your attention, not his oblique her attention. This is the I also মানে আমি এই আসলে এই এক্সাম্পলটাই চেয়েছিলাম, একদম আমার মনের কথাটাই বলছে যে না এটা যে টিচারের সাইকোলজি বুঝে অ্যান্সার করাটাই কিন্তু বেস্ট। আমি এটাই চেয়েছি যে ইউ হ্যাভ কাম ফ্রম ইউর ওন অ্যাটেনশন, বাট ইউ আর সেন্ডিং ইউর সন ইউর ওন অ্যাটেনশনে পাঠাচ্ছে, নিজের মনোযোগ থেকে যে আমার ছেলেকে এখন দেওয়া দরকার না, আমি 1 বছর পরেও দিতে পারি, কিন্তু আমার ছেলে বড় হয়ে যাচ্ছে, দেওয়া দরকার। এই কারণে অ্যাটেনশনটা বলছি যে আমার নিজের জন্য আমি পাঠাইছি, এই জন্য এখন বলছি যে এটা কি আছে যে নট ইকুয়াল ইম্পর্টেন্ট। আপনি আসছেন, ইউ ক্যান গেট প্রমোশন, ইউ ক্যান গেট ইনক্রিমেন্ট অর আদার্স, বাট ইউর সন ইট ইজ ইউর ডিউটি, হি অর শি ইজ নট অ্যাডাল্ট, সে যাবে খেলতে। আমার ছেলেকে আমি যতই বলি যে না এই টাইমে হুজুর আসলে ভালো হবে, স্কুল থেকে না, এই জন্য আমি বললাম যে দিস ইজ ইউর ডিউটি, দিস ইজ হিজ অবলিক হার ডিউটি। এই ধরনের করেই লেখার চেষ্টা করেন, এখানে কি আছে না আছে এটা দরকার নাই। নেক্সট নাম্বার, নর্ম আর ইন্টারন্যাশনালাইজড। নর্ম আর ইন্টারন্যাশনাল না, ইন্টারনালাইজড, অন্তরের ইন্টারনালাইজড, INTERNALIZED, ইন্টারনাল মানে অন্তরের মধ্যে যেটা, ইন্টারনালাইজড বাই দ্য ইন্ডিভিজুয়াল। ইন্ডিভিজুয়াল এটুকুই। নর্ম আর ইন্টারনালাইজড বাই দ্য ইন্ডিভিজুয়াল। হ্যাঁ, আপনারা একটা এক্সাম্পল বলেন। পাঁচটাই, এখানে পাঁচটাই আছে, পাঁচটাই দিলাম, আর বেশি হয়তো অন্য বই থেকে আরও কিছু থাকতে পারে, এই বইয়ে পাঁচটাই আছে। আর কিছু বানায় তো লিখতে পারবেন, আরও কিছু তো আছে ওই ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে আসা যায়, একটু প্যারা করে লেখাটা সুন্দর হবে। বলছে এটা কি এক্সাম্পল বলেন আপনারা। এখানে বলছে নর্মস বিকাম, দেখেন এই যে অ্যাটেনশন একবার নষ্ট হয়ে গেলে, নর্মস বিকাম পার্ট অফ পার্সোনালিটি থ্রু দ্য প্রসেস অফ সোশিয়ালাইজেশন। ইন্ডিভিজুয়ালস ইন্টারনালাইজড দ্য norm of society. Individuals generally behave in accordance with the social norm. এখন বলছে individual generally behave in accordance with the social norm, মানে কি ব্যক্তি সমাজ অনুযায়ী চলে। এখন কি ব্যক্তি individual can also break it. For example, রোকেয়া, বেগম রোকেয়া, she break the norm because is a norm are internalized by individual if he or she become the moral. এখন সে ব্রেক করছে মানে কি সে কিন্তু কি বলবো এই যে ইন্টারনালাইজড, আমি কিন্তু ইন্টারন্যাশনালে চলে গেছিলাম যে কারণে আমার ওখানে অ্যাটেনশনটা হয়ে গেছে। ইন্টারনালাইজ মানে বলছি বেগম রোকেয়া she break the norm of that society because she became educated and now we remember it. So you can also internalize, বলছে individual behave in accordance with the society, but sometimes as a Malala, if the society is not doing acceptable rules, then he or she can also break the rules. This is the norm are internalized by individuals. যে
you should follow the social rules, but sometimes we can break the rules, because sometimes you become renowned person through breaking these. For example, Begum Rokeya that time, now this time, though there are politics, I am not going that, but Malala at this time, she has become K. Malala is a Pakistani. There are some politics also, but I am saying I am avoiding that politics, but for breaking the rules, she is now renowned person. This is the practical. Amra oi politics e jabo na, amra shobai jani, kintu just I am saying the breaking the rules. Is a individual generally behave in accordance with the social norm. Ami bolchi je you should follow, but everything we should not follow. For example, Begum Rokeya, when she break the norm of society, she became educated, and now women are becoming educated. Same as Malala, she break the rules and now she become famous in the world. This is the এরপর অনেকটুকু লিখেছি এখানে এতটুকু কি কয়টা শেষ কয়টা এই norm versus value, my own writing from this book norm versus value, norm versus value. Just example, for example, in the norm of privacy, on the values of any person jodi bola hoy je norm, our norm ki je porer bishoye nak na galano, don't poke your nose on others activities, ei je amader eta. Kintu why we, but in the village or rural area, most of the women's function is and not only rural area, in sometimes colleague circle, those normally it is the habit of women, and they are just kick. না এটা যেটা সত্য সেটা আমি সবসময় স্বীকার করব. লাস্ট ক্লাস আই টোল্ড ইউ এভরিবডি ইজ, এখন 2-4 জন তো স্বীকার করবে না, কিন্তু আমি কিন্তু আবার ওইটা না যে কেউ বলবে যে আমার, আমি লাস্ট ক্লাসে আই টোল্ড ইউ যে এভরিবডি সেজ মেন অ্যান্ড উইমেন আর ইকুয়াল, বাট এভরি টাইম আই ডোন্ট অ্যাগ্রি উইথ দিস, বিকজ দেয়ার ইজ এ স্ট্রাকচারাল ডিস্টিংশন বাই গড গিফটেড, এটা আল্লাহ প্রদত্ত। 3 জন ছেলে মানুষ, 3 জন উইমেনের সাক্ষী, একজন পুরুষের সাক্ষী, তাহলে এখান থেকে 3 জন বা 2 জন যাই হোক, মানে ভুল যদি না বলি, এরপর মানে এটা জাজমেন্টের ব্যাপার। আবার এটা বললে আপনারা আমার বিপক্ষে না, জাস্ট আমি বলছি যে বাংলাদেশ স্টাডিজ উই উইল হ্যাভ টু টেল দিস, বাংলাদেশের বাইরে যাওয়া যাবে না, তো আমার বাংলাদেশের কথা আসতে হবেই। বাংলাদেশ উইমেন, বাট now it is not our topic. If you want, but I can give assignment, but without the topics I should not start. Culture of Bangladesh. So Bangladeshi culture, you can describe one point, the nature of Bangladeshi women, the nature of Bangladeshi men. This is the point of Bangladeshi culture. So it is assignment. Assignment, very initial stage I said this topic, it is the assignment topics, because Bangladeshi feature of Bangladeshi culture is a broad question. It cannot come in the exam. It's just assignment and you can write, কি বলবো, সে মনের মাধুরী মিশা লিখতে পারবেন, যেটা এটা না এখনো না অ্যাসাইনমেন্ট আমাকে মনে করে দিও, জাস্ট আমি টপিকসটা বলে রাখছি। This is last topics today is norm versus value. Norm is a social behavior or values individual perception. From norm you can accept it or you cannot accept it, but values is a standard. Values is a standard, say I should accept it, I should not accept it. It is wrong, it is right, it is your values, but non social culture. Social culture means as a society element, we are the element of society also. So we should follow the norm of society, but it is the value, what percentage you are accepting, what percentage you are not accepting. For example, I told you the example of smoking, though there are every time you are facing the written documents, it is harmful for health, but we are also taking it, either men or women, but it is also same as আচ্ছা একটা ওয়ার্ড আমি এটা লেখার জন্য এটার মিনিং দেখি কে জানে,
আছে ওয়ার্ডটা নতুন একটা পাবো কিনা জানি না, এখন চোখে পড়বে কিনা জানি না, আমি নিজে আছে অনেক অনেক মহিলারা আজকাল এটাই not only gram in the Dhaka city, most of the Bostir Mohilara, because they have no other recreation. Either very civilized or lower, but this middle group is very upper class and lower class, because they are not getting their recreational word. English medium is also big. একটা ওয়ার্ড আমি জাস্ট একটু পার্ট শেয়ার করতে চাইছিলাম, এখানে আছে। আচ্ছা দেখি এই ওয়ার্ডটা কে জানে? LIQUOR, LIQUOR, লিকুয়ার। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? আমি আজক ইউ। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। লিকুইড থেকে, হ্যাঁ এটার মানে কি? হ্যাঁ তারল্য। তাহলে এই যে এক্সাম্পলটা এসেছিলাম যে এই বুঝতে পারছেন, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম মাই এক্সপ্রেশন, বিকজ আই এম গিভিং দ্য এক্সাম্পল অফ স্মোকিং, দেন this is also, we know it is very very harmful, but our civilized society in Gulshan or Bonani and most of the 31st night, they are doing this. Most of the Pohela Boishak situation, they are doing this. So এই ওয়ার্ডটা আমি ইউজ করলাম যে ওয়ার্ডটা যে লিকুইড থেকেই আসছে। এই যে দিস ইজ দ্য, না এটা জাস্ট মাই এক্সাম্পল ওয়াজ এ ভ্যালু ভার্সাস নর্ম, দো উই নো অল দিস আর নট অ্যাকসেপ্টিং, বা সোসাইটি ইজ অ্যাকসেপ্টিং, but my values I should avoid. How can avoid it depends on you, because you are mature. But when a boy or when a girl at the either teenage, they are not doing this willingly, they are just in an emotional way they are doing, but you are as a mature enough, you should avoid it. This is the our culture. যে culture, norm, value, perception, personality, all are going close inherent relation, but you should avoid something, you should accept something. This is our culture. এরপরে একটু টাইপস অফ কালচারটা একটু দেখে নিতে পারেন যে টাইপস অফ কালচার যে folk ways. Folk ways means I give the example, then mores, MORES, mores মানে stronger than folk ways, যে stronger than folk ways. Class just copy one student, in the exam hall some student copied, you can directly expelled or not. This is the mores, যে কপি করছে টিচার ডাইরেক্টলি তাকে কি করতে পারে, বৈশা করতে পারে, অথবা তা কিছু মার্ক কেটে দিতে পারে, যে এক বছর নষ্ট না করে কিছু মার্ক নষ্ট করতে পারে। এটা হচ্ছে মোর্স, MORES, টাইপস অফ নর্মসের মধ্যে। ফার্স্ট folk ways, যেটা সিম্পল, নট পানিশেবল অর মে বি পানিশেবল, যে ক্লাসে থুতু ফেলছে এটা তাকে ধরে 1 ঘন্টা দাঁড় করে রাখা যায়, অথবা তার যেখানে একটা কিছু ক্লাসে পানিশমেন্ট, যে তুমি 100 টাকা দিয়ে চকলেট কিনে সবাইকে খাওয়াইতে হবে। দিস ইজ দ্য folk way। আর মোর্স হচ্ছে স্ট্রঙ্গার, মোর দ্যান স্ট্রঙ্গার দ্যান folk ways, তাৎক্ষণিক যেটা। এরপরে আছে এটা, এরপর আছে TABOS, টাবোস, দেন এটা আছে টাবোস, মোর স্ট্রঙ্গার দ্যান মোর্স, folk ways, মোর্স, দেন টাবোস, টাবোস মোর স্ট্রঙ্গার দ্যান মোর্স, মোর্স হচ্ছে কপিড ইন দ্য এক্সাম হল। এখন এটা এর চেয়ে আরেকটু শক্তিশালী হবে, টাবোস দ্যাট মিনস যে বিট কাউকে প্রহার করছে, ক্লাসে হয়তো একজন স্টুডেন্ট আরেকজন স্টুডেন্টকে প্রহার করছে, তাহলে এখানে একটু হি অর শি শুড বি পানিশড, এখানে পানিশটা দিতে হবে। কপির এক্সাম্পলটা আমি কেন বলছি, যে এখানে হয়তো আমি দেখলাম যে না কপি করছে কিন্তু নট সো সিরিয়াস, তার কিছু আমি 1 বছর নষ্ট না করে তার কিছু মার্ক কমাই দিতে পারি, মোর্স। আর এখানে একজন স্টুডেন্টকে মারছে, হয়তো মারটা চোখের কাছে বা এমন হয়েছে যে ইনজিওর্ড হয়েছে, তখন কি করা যায়, তাকে পানিশ দিতে হবে, তাকে 1 বছর ড্রপ আউট করে দেওয়া যাবে এটা। এরপর আছে লাস্ট আছে ল।
ল নিয়ে আর আমার বলতে হবে না ইউ নো বেটার দেন মি লস আইন কনস্ট্যান্ট লেজিসলেটিভ ইট ইজ আইদার পাসড বাই পার্লামেন্ট অর রেগুলেশন যেটা পার্লামেন্টে না পাশে হতে পারে এই ধরনের এটা স্ট্রিক্টলি ফলোড বাট ইন বাংলাদেশ এভরি ল দেয়ার ইজ না এভরি ল দেয়ার ইজ এক্সেপশন প্রত্যেক নিয়মেরই একটা অনিয়ম আছে বাংলাদেশে এভরি ল দেয়ার ইজ এক্সেপশন এটা আবার তাহলে এই টাইপসটা আপনারা দেখতে পারেন না এটা ঠিক বলছে আরেকটা ছিল শেষ করা যায় না ইম্পর্টেন্স অফ নর্মটা কেন দরকার গুরুত্বটা খালি পয়েন্টটা একটু বলে যাই 5টা পয়েন্ট বেশি না ইফ ইউ অ্যালাউ দেন আই ক্যান সে হ্যাঁ শুধু নামই আচ্ছা একটু লিখে নেই আমার আর গলায় এখানের এটা একটু শেয়ার যদি ইফ ইউ আর অ্যাবল ইউ ক্যান কিপ এ ডেস্ক হেয়ার normless society is impossible. Normless society is impossible in America. Is impossible. If there is no norm, if you don't respect your parents, this society is not possible. Though in American society, after 18 years, normally children are not respecting their parents, but before 18 they are also respecting. Though parents cannot beat their son or parents cannot কি বলবো শাসন করতে পারে না নাকি শুনি করতে পারে না কিন্তু but if এই কারণে this society is very you know more than me. Second, norm regulate and guide behavior. Regulate norm regulate and guide behavior. Norm regulate and guide behavior. এটা বলার কিছু নাই you know guide behavior is a just simple example. If you think he is elder, I should respect him, then you can. Norms maintain social order. What is social order? এগুলো বলার মতো না এগুলো everybody can write. The norms social order is just first example. You should respect your parents, then you can respect your father-in-law. যদি আজকে you respect your father, then after some years you will respect others. Sorry কেউ কিছু বলছেন? If you respect X will respect you. This is the divine. No, you respect X can also be, X cannot respect but others will respect. Sometimes the kitogno বাংলায় যেটা kitogno মানে কি অকৃতজ্ঞ আর কৃতজ্ঞ অকৃতজ্ঞ যে আপনি করে থ্যাংক ইউ দ্যাট মিন্স আমাকে উপকার করছেন আমি অকৃতজ্ঞ আমি আপনাকে গালি দিলাম কিন্তু আমি আপনার ক্ষতি করি নাই কৃতজ্ঞ আর অকৃতজ্ঞ সেখানে বললাম যে এক্স কে ইফ ইউ রেসপেক্ট এক্স মে নট রেসপেক্ট ইউ বাট আদার্স উইল রেসপেক্ট ইউ এটা গিভেন এটা norms gives cohesion 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 to বলবো আমি আগে জিজ্ঞাসা করব তারপরে আমি বলবো তো আগে তো জানতে
আর সংযোগ, সংযোগ দ্যাট মিন্স আসক্ত সংযোগ। নর্ম গিভস কোহেশন টু সোসাইটি, সমাজে একটা সংযোগ স্থাপন করে। ম্যারেজ, ইট ইজ দ্য কোহেশন অফ সোসাইটি, এক পরিবারের সাথে আরেক পরিবারের রিলেশন যেটা, দিস ইজ দ্য কোহেশন। Norms helps to have self-control. Self-control, it is very, very important. Self-control. Have self-control. SELF, self-control. It is the very, very, very important for this society, this technological society. Because at this situation, most of the young generation is becoming abolished for this.